Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell para ma-update ka sa mga latest uploads ko. In today's video, we are going to learn how to remove background from a photo. Like you see in my screen. So, without further ado, techies, let's start. So, my very first tools na 7 months ko na pong ginagamit is my Canva free account. So, dito ko ipapakita sa inyo yung unang pag-remove natin ng background. So, I will add a blank sheet. And then, I have here sample photos. So, for example, ito yung aking model photo. And then, adjust ko lang yung size. So, as you can see, wala po kayong nakikitang button dito sa itaas. But once I click the photo, so ito na siya guys. Just click on Effects. And then, click on Background Remover. By the way guys, sa mga bago lang sa channel ko, I have tutorial series for Canva and na-take up ko na po yung topic na to. So, para dun sa mga bago na gustong maging updated, I will post the links on my description box and then later on, pwede nyo pong mapanood yung mga tutorial video ko na yun. So, let's proceed. I will click the background remover and see what will happen in my model photo. Tcharan! So, ganun lang siya kadali guys. Tanggal ng background photo. So, tignan nyo siya kung gaano siya kalinis. O, kahit yung maliit na hibla ng kanyang buhok is kitang-kita. Diba? So, lagyan natin siya ng background para mas madali natin ma-view. So, I will search this one. Okay. And then, I will bring it at the back and set it as image background. See? So, para na siyang nasa ibang lugar. Diba guys? Ganun lang siya kasimple. So, number 2 na nagamit ko na din siya before is remove background. So, just punta lang kayo sa Google browser or web browser, then type nyo lang remove.bg. Then, ito na po siya. Ito yung mag-a-appear sa inyong screen. So, ito yung mga gamit ko ng tools, photo editing tools sa aking desktop and laptop. So, click lang natin. Pwede tayong gumawa dito guys ng account. So, tutorial lang naman siya. So, hindi ko naman din kailangan gumawa ng account. Para lang mapakita ko sa inyo yung kanyang gamit, kung paano siya gamitin as background remover. So, upload image. Just click this button here. And then, let's select an image. Okay. Tcharan! See? Nawala na yung kanyang gray background kanina. And then after that,
kung gusto na natin siyang i-download, just click on this blue button here for download. Or if you want high resolution, ito po yun. Kaya lang, ano po siya, kailangan natin mag-avail ng plan. Wait, let's see. So, yun. Meron siyang free, pero usually more on free trial siya, guys. So, pakita ko na lang sa inyo itong free version niya. So, download natin yan. And then, download din sa ating desktop. Ayan na siya, guys. So, pwede na natin gamitin sa kahit saang background. So, na-remove na yung kanyang gray background kanina. And then, the last one for desktop use or laptop is the photo scissors. So, yun din, guys. Search nyo na lang siya sa web browser. It's 𝘊𝘐𝘗𝘔𝘏𝘔𝑜m, and then ito yung makikita nyo UI niya, user interface. And then you just click on upload image, and then try din natin ulit yung kaninang ginamit na model photo. See? Parang ganun lang siya kasimple, guys. Yung mga napakita ko sa inyong mga sample photo editing tool. So, after nito, click lang natin yung download. And then, kung gusto daw natin ng mas mataas na resolution or high quality, yun nga. So, need natin mag-purchase ng plan. So, hindi naman natin kailangan for now. So, low resolution na lang muna tayo. So, ayun na siya, guys. Nandun na siya sa aking desktop na kasi. So, ilan lang to, guys, sa mga background remover tools na pwede nyo magamit. So, search nyo lang sa Google, type dito Google, yung mga iba pang site na pwedeng gamitin. So, marami yan, mga free account. So, pakita ko lang din po yung mga sample background remover for Android and iPhone. So, I have here for Android, I have here 5 apps. So, meron tayong change photo background. So, yan para sa mga cellphone, mobile lang ang gamit. And then, PixArt, photo editor. Third is LightX, photo editor and photo effects. So, madadownload lang ito lahat kayo sa Google Play apps, Google App Store. And then, Adobe Photoshop Mix, cut-off, combine, create. And last for Android, excuse me, Auto Background Eraser plus Changer. Excuse me. And then we have also 5 examples for iPhone, superimpose. Second, background eraser, erase photo. Third, background editor, pick eraser. Fourth, cut and paste, photo blender, and switch and cut in photo blur. So, that's all for today, techies. I hope you learn something again from this tutorial. And if ever nagustuhan nyo siya, please give me a thumbs up. And if you find this video helpful, please consider subscribing and share nyo na din sa mga kakilala na sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. Thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!